All glories to Sriman Bhagavad Gita and all glories to Srila Bhaktivedanta Swami. Вся слава Шримад Бхагавад-гите, вся слава Шрила Бхактивиданта Свами. So we are on chapter 7, text number 6. Так, 7 глава, текст номер 6. Knowledge of the Absolute. Знание Абсолюта. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both its origin and dissolution. Эти две природы — источник всех сотворенных живых существ. Знаешь, наверное, что я начало и конец всего духовного и материального в этом мире. So there's two energies that make up the material world. Материальный мир состоит из двух энергий. The material energy, Материальная энергия. earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Земля, вода, огонь, эфир, ум, ложное эго и разум. And as far as quantity is concerned, that's almost the whole material creation. И что касается количества, то, по сути, это составляет все материальное творение. But the other energy is the spiritual energy, Но другая энергия — это духовная энергия, the spirit souls, духовные души, the life of the material world. жизнь материального мира. So Krishna is saying, of both of these, know for certain that I am both its origin and dissolution. Кришна говорит, что знай наверняка, что я начало и конец всего духовного и материального в этом мире. So the speculators, since time immemorable, where did the creation come from? How was it created? И все эти философы рассуждали, как все творение было создано, когда, What is the history of the material world? какова история материального мира, Etc., etc. и так далее, и так далее. So, Krishna is telling us, I'm the origin of both the material and the spiritual. И Кришна говорит нам, что я источник всего, и материального, и духовного. You know, scientists and philosophers can spend lifetimes on a subject like this, and Krishna answers it in one sentence. Ученые и философы могут потратить всю свою жизнь на изучение этого предмета, но Кришна отвечает на этот вопрос всего в одном предложении. So that's why Krishna says earlier in this chapter, I will now explain to you this knowledge, both phenomenal and noumenal, knowing which there shall be nothing further to be known. Кришна говорит в начале этой главы, что я расскажу тебе, поведаю тебе два знания. Это феноменальное и номинальное, то есть материальное и духовное. И зная это, больше не будет ничего, что необходимо знать. See, life could be so simple if we just follow Krishna's instructions given in the Vedas and given by the spiritual teacher. И жизнь была бы очень простой, если бы мы просто следовали наставлениям Кришны, которые даются в ведических писаниях и даются духовным учителям. And you live your life in this way, performing all the functions of the soul. И вы проживаете свою жизнь таким образом, выполняя все функции души. And this simple instruction includes everything. И это простое наставление включает в себя все. We don't need to know all these details and spend lifetimes trying to figure out things and discover things. Нам не нужно знать все эти детали и тратить свою жизнь, чтобы пытаться все это вычислить и открыть. If you look at the greatest devotees, for instance, Haridas Thakur, we're just reading about him and the heart of Krishna. Если взглянуть на великих преданных и, например, Харидас Тхакура, мы сейчас читаем о нем в сердце Кришны. He didn't spend his whole life trying to figure out the minute details of the material world. He just did what he was supposed to do. Он не потратил свою жизнь на то, чтобы вычислить все мельчайшие детали. Он, excuse me, what the last part he did?
Он делал то, что необходимо было делать. То, что ему необходимо было делать. Yeah. So anyway, see, we get lost in the details and forget about the Creator. Мы погружаемся и теряемся в этих деталях и забываем о Творце. So we never know the absolute truth. Таким образом, никогда не знаем абсолютной истины. So a student of Bhagavad Gita, for instance, he just understands all these real simple, really, explanations. И тот, кто изучает Бхагавадгиту, ученик Бхагавадгиты, он понимает все эти простые объяснения. Everything that exists is a product of matter and spirit. Все сущее возникло в результате соединения материи и духа. Spirit is the basic field of creation, and matter is created by spirit. Дух — это основа творения, материя — порождение духа. Spirit is not created at a certain stage of material development. Духовное начало не возникает на определенном этапе эволюции материальных элементов. See how simple it is? Это очень просто. Bhaktivedanta often said that life comes from life. Бхактивиданта часто говорил, что жизнь берет свое начало от жизни. The scientists, in their speculation and illusion, think that at a certain stage of material development, life appeared. Ученые, философы под влиянием иллюзии думают, что в каком-то на определенном этапе появилась жизнь. Makes no sense, but that's what they think. То есть в этом нет никакого смысла, по сути, но это то, как они думают. There was no life, there's no life, there's no life. Material nature develops, and then, life appears. Не было жизни, не было жизни, не было жизни, затем материальная природа каким-то образом развилась, и вдруг появилась жизнь. How far away they are from the truth. Насколько же они далеки от истины? Krishna says, I'm the creator of the material creation. Кришна говорит, что я создатель всего материального творения. And I'm the creator of the life in the material creation. И я создатель, творец жизни внутри материального творения. See, rather this material world is manifested only on the basis of spiritual energy. Напротив, сам материальный мир создается только благодаря присутствию духовной энергии. This material body is developed because spirit is present within matter. Наше материальное тело растет и развивается благодаря тому, что в нем находится дух. When spirit is not there, there's no development of the material body. Когда дух отсутствует, то материальное тело не развивается. If the spirit soul enters the body, there's conception, and it starts to grow in the womb. Когда душа входит в материальное тело, то есть происходит зачатие, и оно начинает развиваться, тело начинает развиваться в утробе. Development's taking place. Происходит все это развитие. And then the soul leaves the body, development stops. И затем, когда душа оставляет тело, это развитие прекращается. All growth, all development stops. Все развитие, рост прекращаются, останавливаются. So, yeah. The material body is developed because spirit is present within matter. Наше материальное тело растет и развивается благодаря тому, что в нем находится дух. A child grows gradually to boyhood and then to manhood because of that superior energy, spirit soul, being present. Ребенок, вырастая, становится юношей, а затем взрослым мужчиной, потому что в его теле присутствует высшая энергия, духовная душа. Similarly, the entire cosmic manifestation of the gigantic universe is developed because of the presence of the supersoul Vishnu. Аналогичным образом весь проявленный космос, вся эта огромная вселенная приняла свой нынешний облик благодаря присутствию сверхдуши, Господа Вишну. Therefore, spirit and matter, which combine together to manifest this gigantic universal form, are originally two energies of the Lord, and consequently the Lord is the original cause of everything.
Дух и материя, которые, соединяясь друг с другом, творят эту огромную вселенную, изначально являются двумя энергиями Господа. Поэтому Господь — первопричина всего сущего. Krishna is the original source of everything. Кришна — изначальный источник всего. No Krishna, no anything. Без Кришны нет, не будет ничего. It's very clear, but why is it so difficult? Because people don't accept these things. Это очень ясно, но почему это так трудно? Потому что люди не принимают все это. A fragmental part and parcel of the Lord, namely the living entity, may by manipulation of material energy construct a skyscraper, factory, or city, but he cannot create matter out of nothing. And he certainly cannot construct a planet or a universe. Живое существо, неотъемлемая частица Господа, может стать причиной возникновения огромного небоскреба, промышленного комплекса или даже целого города, но оно не в силах сотворить Вселенную. All the things that mankind create, they just take the elements that Krishna has created and put them together in different ways to create something. Все, что человечество создает, оно просто берет все эти элементы, которые уже создал Кришна, и соединяет их и создает что-то. But you take away the ingredients, and nothing can take place. Если убрать ингредиенты, то ничего не произойдет. So man can only take what Krishna has given and construct it or mold it or do whatever he does with it to come out with a certain result. Человек может использовать только то, что уже дал Кришна, и каким-то образом соединить это, придать этому форму какую-то, чтобы достичь каких-то определенных результатов. The cause of the universe is the supersoul Krishna, the supreme creator of all individual souls, and the original cause of all causes, as Katha Upanishad confirms. Nityo Nityanam Saitana Saitananam. Кришна, Верховный Господь, является источником как гигантской, так и маленьких душ. Поэтому его называют причиной всех причин. Это подтверждает Катха Упанишад. Нитьо Нитянам Четанаш Четананам. This verse means, and it's quoted by Bhaktivedanta Swami a lot. Эту цитату Бхактивиданта использует очень часто. It means Krishna is the supreme eternal of all eternals. Это значит, Кришна вечный из всего вечного. There's innumerable eternals, right? Spirit soul. Есть бесчисленное количество вечных духовных душ, правда? But of all those, Krishna is the supreme eternal. Но из всех них Кришна верховный, вечный. So Krishna is eternal, the living entity is eternal, but Krishna is the supreme eternal. Кришна вечный, все живые существа вечные, но Кришна верховный вечный. Always. Всегда. Never changes. И это никогда не меняется. Continuing. Продолжаем. O conqueror of wealth Arjuna, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. О завоеватель богатств, нет истины превыше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. So Krishna is talking to Arjuna. Krishna, the personality, is talking to Arjuna. Кришна, личность, разговаривает с Арджуной. So he says, there's no truth superior to me. He's saying, to me, I, Krishna. Он говорит, нет истины превыше меня, то есть меня Кришны. He says, everything rests upon me as pearls are strung on a thread. Он говорит, что все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. And so everything is put together in a certain way by Krishna. И все собрано вместе, так сказать, Кришной.
Everything is created by Krishna. Everything is dependent on Krishna. Все создано Кришной, все зависит от Кришны. No truth superior to me, Krishna says. Кришна говорит, нет истины превыше меня. But, of course, again, a lot of people don't accept this. They have a completely different understanding. Но опять же, много людей этого не принимают, у них есть свое совершенно иное объяснение. There is a common controversy over whether the supreme absolute truth is personal or impersonal. По сей день не утихают споры о том, является ли абсолютная истина личностью или она безлична. This is an age-old debate. Это век споров. And so on one side you have the impersonalists, and many have realized the impersonal feature of the Lord, and they're convinced that the absolute is impersonal. С одной стороны, есть имперсоналисты, и среди них, которые осознали абсолютно безличностный брахман, и они убеждены, что абсолютная истина безлична. And then the devotee has the opposite experience. No, the absolute truth is personal. И есть преданные, которые убеждены, что абсолютная истина — это личность. And those who really understand the truth say he's both. И те, кто действительно осознали истину, они говорят, что абсолютная истина и безличная является личностью. The absolute truth is both personal and impersonal. Абсолютная истина как безлична, так и личностна, личность. And can give a full explanation of that. И могут дать полное объяснение этому. So you can see there's different teachings, different ideas, but the devotee understands everything correctly. Можете видеть, что есть разные идеи, различные учения, но преданный понимает все правильно. As far as Bhagavad-gita is concerned, the absolute truth is the personality of Godhead Sri Krishna. And this is confirmed in every step. Бхагавад-гита провозглашает, что абсолютная истина — это верховная личность Бога, Шри Кришна, повторяя это снова и снова. In this verse in particular, it is stressed that the absolute truth is a person. В частности, в этом стихе особо подчеркивается, что абсолютная истина является личностью. That the personality of Godhead is the supreme absolute truth is also the affirmation of the Brahma Samhita. Подтверждение тому, что личность Бога — это высшая абсолютная истина, мы находим в Брахма-самхите. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha. Ишвара Парама Кришна Саччитананда Виграха. That is, the supreme absolute truth personality of Godhead is Lord Krishna, who is the primeval Lord, the reservoir of all pleasure, Govinda, and the eternal form of complete bliss and knowledge. Высшая абсолютная истина, личность Бога — это Кришна, предвечный Господь, неиссякаемый источник блаженства, Говинда, тело которого является вечным, исполненным знания и блаженства. These authorities leave no doubt that the absolute truth is the supreme person, the cause of all causes. Эти авторитетные писания не оставляют сомнений в том, что абсолютная истина является верховной личностью, причиной всех причин. So, Ishvara Parama Krishna, what that means is Ishvara, the Lord, Parama, the transcendental Lord, is Krishna. Ишвара Парама Кришна — это означает Ишвара — это Господь, Парама — трансцендентный Господь Кришна. And he is Satchit Ananda Vigraha. И он Саччитананда Виграха. He's eternal, full of knowledge, full of bliss, the source of bliss. Он вечен, полон знания, источник блаженства And has a transcendental form. и обладает трансцендентной формой.
This is Krishna, Sat Chidananda Vigraha. Это Кришна, Саччитананда Виграха. So those who follow these teachings of the scripture, well, they understand these things. И те, кто следует этим священным писаниям, тот понимает все это. These authorities leave no doubt that the absolute truth is the supreme person, the cause of all causes. Эти авторитетные писания не оставляют сомнений в том, что абсолютная истина является верховной личностью, причиной всех причин. The impersonalist, however, argues on the strength of the Vedic version given in the Sesvashvatara Upanishad. Однако имперсоналисты оспаривают это, ссылаясь на Веды и используя в качестве аргумента следующий стих из Швета-Шватары Упанишад. And then there's a Sanskrit verse which means, in the material world, Brahma, the primeval living entity within the universe, is understood to be the supreme amongst the demigods, human beings, and lower animals. И далее идет цитата на санскрите, которая означает: «В материальном мире Брахма, первое живое существо во Вселенной, считается величайшим существом среди полубогов, людей и низших животных». Anyone who can know him also becomes transcendental. But those who do not know him suffer the miseries of the material world. Но выше Брахмы находится трансцендентное начало, не имеющее материальной формы и не оскверненной материальной энергией. Тот, кто постиг его, также становится трансцендентным. Те же, кто не знает его, терпят страдания в материальном мире. Yeah, so let's read that again. That's just very explanatory. Давайте прочитаем это еще. Здесь очень ясно описывается. In the material world, Brahma, the primeval living entity within the universe, is understood to be the supreme amongst the demigods, human beings, and lower animals. В материальном мире Брахма, первое живое существо во Вселенной, считается величайшим существом среди полубогов, людей и низших животных. But beyond Brahma, there is the transcendent, who has no material form and is free from all material contaminations. Но выше Брахмы находится трансцендентное начало, не имеющее материальной формы и не оскверненное материальной энергией. Anyone who can know him also becomes transcendental. But those who do not know him suffer the miseries of the material world. Тот, кто постиг его, также становится трансцендентным. Те же, кто не знает его, терпят страдания в материальном мире. The impersonalist puts more stress on the word arupam. Имперсоналисты придают особое значение употребленному здесь слову арупам. This arupam is not impersonal. Оно указывает на трансцендентную. Это арупам не безличностное. Arupam means no form. Арупам означает не обладающая формой. But it's referring to no material form. Но имеется в виду не материальной формой. So the impersonalists use this to back up their philosophy that the Lord has no form. Поэтому имперсоналисты используют этот стих, чтобы подкрепить свою идею, что у Господа нет формы. Again, but this arupam is not impersonal. It indicates the transcendental form of eternity, bliss, and knowledge as described in the Brahma Samhita quoted above. Оно указывает на трансцендентную форму, которая является вечной, исполненной знания и блаженства, как сказано в приведенном выше стихе из Брахма Самхиты. Other verses in the Sesvashvatara Upanishad substantiate this as follows. Это подтверждают также другие стихи из Швета-Шватары Упанишад. I know that Supreme Personality of Godhead, who is transcendental to all material concepts of darkness. Мне известна Верховная Личность Бога, которая трансцендентна ко всем материальным представлениям, порожденным тьмой неведения. Only he who knows him
can transcend the bonds of birth and death. Лишь тот, кто постиг ее, сможет вырваться из круговорота рождения и смерти. There is no way for liberation other than this knowledge of that Supreme Person. Путь к освобождению только один — постичь Верховную Личность Бога. Quote, there is no truth superior to the Supreme Person, because he is the supermost. Нет истины выше, чем Верховная Личность, ибо она является непревзойденной. He is smaller than the smallest, and he is greater than the greatest. Верховный Господь меньше мельчайшего и больше величайшего. He is situated as a silent tree, and he illumines the transcendental sky. As a tree spreads its roots, he spreads his extensive energies. Он стоит, подобно безмолвному дереву, озаряя духовное небо, и как дерево всюду простирает свои корни, так и Господь всюду простирает, и как дерево всюду простирает свои корни, так и Господь всюду простирает свои многообразные энергии. From these verses, one concludes that the Supreme Absolute Truth is the Supreme Personality of Godhead, who is all-pervading by his multi-energies, both material and spiritual. Из приведенных здесь стихов яствует, что высшая абсолютная истина — это Верховная Личность Бога, которая своими бесчисленными энергиями пронизывает все духовные и материальные миры. So it just is very dependent on what portion of the Vedas one reads, what their teacher will have them to believe. И это очень зависит от того, какую часть вед человек будет изучать и какую часть их учитель, в какую часть, так сказать, их учитель скажет им верить. And they can use scriptural evidence to support their statements. И они могут использовать доказательства из священных писаний, чтобы поддержать свои. So you could get in these debates for lifetimes. Поэтому можно спорить на эту тему в течение многих жизней. One who has a bona fide spiritual master, he cuts through all of this immediately. Но если у человека есть духовный учитель, то он немедленно, так сказать, не знаю, разрезает это все. You know, there's so many different religions. Существует множество различных религий. And religious systems and beliefs and etc. Религиозных систем и верований и так далее. But one who knows Krishna, knows this Bhakti-йога philosophy, knows all scripture. Тот, кто знает Кришну, эту философию Бхакти-йоги, тот знает все писания. Okay. So let us chant the Lord in the Trinity. But we'll have a kirtan first. I forgot. This is Сначала будет киртан, потом молитва Господа forget what night Шахаде. it is. Nama Om Vishnu Padaya Snapistaya Bhutale Srimate Siddhaswarupananda Nama Hamza Iti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishnapistaya Bhutale Srimate Siddhaswarupananda Paramahamsa Iti Namine Nama Om Vishnu Padaya Snapistaya Bhutale Srimate Siddhaswarupananda Nama Hamza Iti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Siddhaswarupananda Paramahamsa Iti Namine
Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prisayate Namo Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prasayate Namo Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prisayate Namo Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prasayate Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Prisaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminite Namine Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deva Gauravani Pacharane Never say Shasanyudai Pachachadi Satarane Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavati Vastachada Shatarine Namo Mahabaranaya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratishe Namah Om Mahabaranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratishe Namah Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vatsade Gopaka Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gopaka Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsade Gopaka Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gopaka Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadeta Gadadhara Shri Vatsade Gopaka Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gopaka Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsade Gopaka Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gopaka Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsade Gopaka Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsade Gopaka Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Krishna. Hare Bol, Krishna. Hari Bol, Krishna. Hare Bol, Krishna. Hari Bol, Krishna, Hari Bol. Hare Bol, Krishna, Hare Bol. Hari Bol, Krishna, Hari Bol. Hare Bol, Krishna, Hare Bol. Hari Bol, Krishna, Hari Bol. Hare Bol, Krishna, Hare Bol. Hari Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. 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 Hari Bol, Nitai Gaur. Hari Bol, Nitai Gaur. Hari Bol, Gauranga. Hari Bol, Gauranga. Hari Bol, Nityananda. 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 Hari Bol, Gurudev. 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 Bhakti-vedanta Swami Srila Prabhupada. Bhakti-vedanta Swami Srila Prabhupada. Bhakti-vedanta Swami Srila Prabhupada. Bhakti-vedanta Swami Srila Prabhupada. Namaste Narasimhaya. La 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 la. Ranyakati Purvaka. Srila Dankana Kolari. Toda Shiva Paradasi. Toya Toya Nivadonishi. Akela Shingoiraya. Shingadem Saranam Prabhupade. Tavakara Kamala Vedena Kam. Abudase. Dalitaya Nikasipu. Daudi. Keshavati Karanari. Jagadishare. Jaya Jagadishare. Jaya Jagadishare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Saraswarupananda Paramahamsa
Thank you very much, everyone, for joining us for the Bhakti-yoga course. Большое всем спасибо за то, что присоединились к нам на курс Бхакти-йоги. Remember, Krishna is the origin of everything, both material and spiritual. Помните, что Кришна является изначальным источником всего и материального и духовного. That means he owns everything. Это означает, что Он всем владеет. So he's the origin, he's the source, he's the cause of all causes. Он изначальный источник и причина всех причин. Okay, so tomorrow night is Thursday night yoga sound. Так, завтра у нас йога саунд, четверг. So we'll see you then. Увидимся там. So we thank Chintamani team, we thank Slava. Еще раз вас благодарим нашу команду Чинтамани и Славу. Take the mantras with you on your lips, in your minds, and in your hearts. И берите мантры с собой на ваших устах, ваших умах и в ваших сердцах. All the best. Namaste. Haribol.